Good evening and welcome. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, the federal government has directed 5 chancellors of federal universities across the country to strictly enforce the no work, no pay policy against members of the academic staff union of universities currently participating in the ongoing nationwide strike. The directive was contained in the circular dated October 13, 2025 and signed by the Minister of Education, Dr. Tunji Alausa. According to the circular, the Federal Ministry of Education expressed dissatisfaction over a report of the continued industrial action by ASU, despite repeated calls for dialogue, stressing that government will no longer tolerate non-compliance with extant labor laws. The minister directed all 5 chancellors of federal universities to immediately conduct a roll call and physical head count of all academic staff in their institutions and also submit a comprehensive report indicating staff members who are present and performing their official duties and those absent or participating in the strike. Lausa further directed that salary payment for the period of work stoppage be withheld from those who fail to perform their duties. Why? The Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, has said that President Bola Tinubu will ensure that no judge of the FCT will be living in a rented apartment by the end of the president's first tenure. The minister stated this on Monday during the flag off of the design and construction of residencies for the heads of court of the FCT. Added that era where judges stayed in rented quarters would come to an end. Wike clarified that the heads of court, including the president of the Court of Appeal, the chief judges of the Federal and FCT High Court, and the judge of the National Industrial Court will retire with the houses constructed for them. He noted that the development was with the approval of the president, adding that the seal of oath had been issued in the names of the individuals. He noted that the development was with the approval of the president, adding that the House. In his address, the Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi, said the provision of accommodation for heads of court will enhance, among others, institutional dignity of the judiciary, hereby enabling the discharge of their duties with focus and authority. At the meantime, the Oyo State government has announced plans to begin full enforcement actions against individuals and organizations involved in illegal land reclamation and waterfront encroachment across the state. This was contained in a statement signed and released by the Commissioner for the Environment and Water Resources, Tokunbo Waha, today, Monday. According to the statement, the enforcement will commence on Wednesday, October 15, 2025, following the expiration of a 7-day ultimatum earlier issued through public notices published on news media outlets on September 18 and 19 respectively. Wahab noted that the grace period for compliance and cessation of all illegal reclamation activities expired 5 September 2025, adding that the government would not proceed with the strict implementation of environmental laws. Other foreign scene. U.S. President Donald Trump has stated that he wants a peace deal with Iran after the United States joined Israel in striking the Islamic Republic's nuclear sites during a brief war earlier this year. Trump made this statement today, Monday, while speaking of Iran, a key backer of the Palestinian militant group Hamas, during a speech to Israel's parliament. He said the ball was in Tehran's court for any agreement to come to pass, but noted that it would be nice and that the U.S. will be ready where they are. Trump also defended pulling Washington out of an agreement brokered under ex-President Barack Obama's
on Iran's nuclear program. Long has taken point in Israel's relations with its Egg-4 and the state. An interesting water sport. The semi-final features of the ongoing FIFA Under-20 World Cup have been confirmed following the conclusion of the quarter-final matches played on Sunday and the early hours of Monday. Team Morocco defeated the USA 3-1 in the quarter-final stage to progress to the semi-final, making them now the only African country to reach the last four of the competition, as the likes of Nigeria and South Africa have been eliminated from the round 16 stage. France also defeated Norway 2-1 to progress to the semi-final stage. The semi-final features will take place on Wednesday and Thursday respectively, with Morocco versus France and Argentina versus Colombia. At our hands, Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Elizabeth Tercio Kemgoko and Oluwolagba Damilola. I am Joseph Oyukola. Good evening, and please well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio, enjoyment unlimited. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀, àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wòs lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etígbọ̀ọ́ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti ránṣẹ́ sí àwọn ọ̀gá àgbà fásitì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè ṣe ìfìdímúlẹ̀ o fún òfin kò síṣẹ́ kò sí owó, eléyìí tó máa tako àwọn òṣìṣẹ́ fásitì náà tó darapọ̀ mọ́ ìyanṣẹ́lódì èyí tí ẹgbẹ́ ASUU tán gùn lé níbi ìyanṣẹ́lódì tó ń lọ lọ́wọ́. Ìlànà à ń tẹ̀lé yìí ni ó jẹyọ níbi ọ̀rọ̀ kan tán fi léde lónìí ọjọ́ 13 oṣù kẹwàá ọdún 2025, èyí tí mínísítà fún ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dẹ̀ buwọ́lù ìyẹn ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán fi léde ọ̀hún ṣe sọ, níṣe ni iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ ni ó fi àìdùnnú rẹ̀ hàn o lórí bí àwọn ẹgbẹ́ ASUU wọ́n ṣe gùn lé ìyanṣẹ́lódì eléyìí tí àwọn dẹ̀ ti bá wọn ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ o tó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kò ní fààyè gba àwọn ìwà tí ò tẹ̀ lófin òṣìṣẹ́ múná lórílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà ọ̀hún ìní wa ṣe bẹ́ẹ̀ o ló wá darí gbogbo àwọn ọ̀gá àgbà fásitì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ jákèjádò orílẹ̀ Nàìjíríà láti rí wípé àwọn ka gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ olùkọ́ tó ń bẹ ní fásitì wọn ò eléyìí tó wá síbi iṣẹ́, èyí tó ń ṣojúṣe wọn àti èyí tí ò darapọ̀ mọ́ ìyanṣẹ́lódì náà, kí wọ́n dẹ̀ fi ìwé ọ̀hún ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́. Níbẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Aláùsá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni àwọn máa sanwó oṣù níbàámu pẹ̀lú àwọn tó ṣiṣẹ́ o àti àwọn tí ò ṣiṣẹ́, tó dẹ̀ tún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gbogbo àwọn tí ò bá ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ pátápátá
ni wọn kò rí owó ọ̀yà wọn gbà o èèyàn nígbà tí oṣù tó bá parí. ẹ̀wẹ̀ mínísítà fún olú-ìlú wa Àbújá mínísítà Nyesom Wike ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti ń sọ̀rọ̀ dánilójú wípé kò ní sí adájọ́ kankan o èèyàn lólùlú wa Àbújá lẹ́yìn tí ó mọ̀ gbé ní ilé tí wọ́n yá gbé o tó máa fi di ìparí sáà àkọ́kọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu. mínísítà ọ̀hún ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lónìí o nígbà tán sísọ lójú ṣíṣe àmúyẹ àti bíbẹ̀rẹ̀ àwọn ilégbèé èèyàn fún àwọn adarí ilé ẹjọ́ ọlọ́kùnjọ̀kan tó bẹ nílùú wa Àbújá tí ó dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ dánilójú wípé àkókò eléyìí tí àwọn adájọ́ tí wọ́n mọ̀ ń yálégbé ló ti ń tẹnubodò báyìí o. Wike ni ó sọ lásọyàn o odúkọjẹ́ kò dì í mọ̀ wípé ààrẹ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lóde Nàìjíríà adájọ́ àgbà fún ilé ẹjọ́ gíga tó wà nílùú Àbújá àti adájọ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ nípa àwọn ilé iṣẹ́ pátápátá ní gbogbo wọn máa fẹ̀yìntì pẹ̀lú ilé ọ̀hún eléyìí tí àwọn kọ́ fún wọn o. ó tẹ̀síwájú jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìdàgbàsókè yìí ló ní àṣẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú o tó dẹ̀ ní wípé níṣe ni àwọn forúkọ àwọn ilégbèé ọ̀hún sílẹ̀ lórúkọ àwọn adájọ́ wọ̀nyí. níbẹ̀ ni òun ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ mínísítà fún ẹ̀ka àdájọ́ àti ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú òfin nílẹ̀ wa Nàìjíríà ìyọ̀n Lateef Fagbemi ó ní wípé pípèsè ilégbèé fún àwọn adarí ilé ẹjọ́ lọ́kùnjọ̀kan lórí Nàìjíríà ló jẹ́ eléyìí tí ó máa mú ìgbéga bá ètò ìdájọ́ àti láti lè jẹ́ kí àwọn adájọ́ yìí ó kí wọ́n sì ṣe wọn dójú àmì tó dẹ̀ ní mú kọ́nùkọ́ kankan dání. ní báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ló ti kéde lónìí o níṣẹ́ làwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìfìdímúlẹ̀ tako àwọn ẹgbẹ́ àbí èèyàn lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan eléyìí tó lọ́wọ́ nínú ká máa gbalẹ̀ lọ́nà àìtọ́ èèyàn jákèjádò àwọn ibi tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó. ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ níbi ọ̀rọ̀ kan tán fi léde lónìí èèyàn tí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti ọ̀rọ̀ omi tó buwọ́lù Tókunbọ̀ Wahab gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe sọ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé fífi ìdí òfin yìí múlẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ èèyàn lọ́jọ́rú ọjọ́ 15 oṣù kẹwàá ọdún 2025 lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ti fún wọn ní gbèdéke èèyàn ọlọ́jọ́ méje o táwọn ti fi léde wípé gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí nìkan lọ jáwọ́ o léyìí táwọn fi léde èèyàn ní ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án àti ọjọ́ 19 oṣù kẹsàn-án bákan náà. Wahab ló ní kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé orí ọ̀fẹ́ táwọn fún wọn yìí láti tẹ̀lé ìlànà pínrin láàrin ìní ó ti wá ń tẹnubodò báyìí o tó dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ bí gbogbo àwọn tó ń lo ilẹ̀ lọ́nà tí kò bá òfin mu ìní ó ti wá tán pátápátá tó dẹ̀ dé wípé ìjọba kò ní tẹ̀tì láti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ lórí àwọn wọ̀nyí. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá. ìròyìn làwọn wá ṣe tí gbòyìn láti iléeṣẹ́ Carnival Radio ẹ̀ka tó ń rí sí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Elizabeth Chelsea Kẹ́mukoko àti Damilọ́lá Olówólàgbà ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Joseph Oyèkọ́lá lórúkọ tèmi o kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.